Hello students, in today's class we will discuss about the next part of some basic principles and technique. Okay, in my last video you already studied about a tetravalency of the carbon. Okay, माझ्या last video मध्ये तुम्ही काय स्टडी केलाय? Tetravalency of the carbon. Why carbon as having a tetravalency? Okay, so I have told that the carbon is having tetravalency. It is nothing but what? In the outermost orbital of the carbon, there is a presence of a 4 valence electron. In the outermost orbital of the carbon, there is a presence of a 4 valence electron. Now we are going to study about a shape of that carbon along with hybridization of the carbon. So first, that is your tetravalency of the carbon. Is having tetravalency only because the carbon atomic number will be 6. Atomic number of the carbon is 6. Carbon's atomic number क्या है? 6 है. If I write the electronic configuration of the carbon at the ground state, if I write the electronic configuration of carbon at ground state, is equal to what? Is equal to 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, so I will fill the electron now. Carbon से ground state electronic configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p2. Okay, now I will fill the electron here. So you already know that s orbital have a capacity to fill a 2 electron. So 1, 2. After that, this 2s. Why I written here 2? Because this s orbital having here 2 electrons. So after that, in the 2s orbital is having only one subshell. I written here one subshell. After that, this s orbital having how many electrons? This will be the 2 electrons. So I will represent here 1, 2. So now this p orbital. So you know that the p orbital is having 3 subshell. p orbital मध्ये किती subshell असतात? 3 subshell असतात. 1, 1, 2, 3. Now if I give the name for that orbital, that subshell, this will be px. So here I written 2. So this is a 2px. Second will be the 2py. And last will be the 2pz. Okay. Now see here. In p orbital we have only 2 electrons. So first, according to Coulomb's rule, we have to fill a single electron in each subshell. So I written as first electron, second electron will be here. So now electron will over, this orbital will be remain as it is empty. Okay, काय झालं इथं? मी काय केले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन दिले. त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? 1s2, 2s2, 2p2. आता तुम्हाला माहिती आहे की s ऑर्बिटल मध्ये एकच सबशेल असते. सो एकच सबशेल दिले. ओके, बट इथे s ऑर्बिटल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे? 2 इलेक्ट्रॉन. सो I represent here 2 electron. Now in the 2s orbital, again s orbital is having one orbital, that is a one subshell, and this s orbital मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे? 2 इलेक्ट्रॉन. सो मी 2 लिहिले. p orbital, that is a p orbital. So you know that p orbital is having 3 subshell. p मध्ये किती subshell आहे? 3 subshell आहे. 1, 2, 3. Yes. And what is the name for that? px, py, pz. But मी कुठला orbital लिहिले? 2p. So I written here 2px, 2py, 2pz. In that orbital we have only 2 electron. Okay, दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत. मग मी डायरेक्ट असं रिप्रेझेंट करू शकत नाही. बिकॉज तिथे एक रूल आहे. अकॉर्डिंग टू कुल्स रूल. इथं काय आहे? एक कुल्स रूल आहे. कुल्स रूलच्या अकॉर्डिंग टू कसं इलेक्ट्रॉन फिल करतो? फर्स्ट आम्ही सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करतो ऑर्बिटल मध्ये. देन वी कॅन फिल पेअर. ओके, आता आमच्याकडे दोनच इलेक्ट्रॉन आहेत. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन will enter into the 2px and second will enter into the 2py. So this is your ground state electronic configuration. So I will write this also 2px. We have only one electron, so I will write here
2px1. इथं काय आमच्याकडे एकच इलेक्ट्रॉन आहे 2px मध्ये, म्हणून मी काय लिहिले 2px1. 2py मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? एकच इलेक्ट्रॉन आहे, so I write here 2py1. But z orbital is empty, हे रिकाम आहे की नाही, so I will write here 2pz0. Yes, why I written here 2pz0. Now, but if you see this in the outermost orbital of the carbon, outermost orbital of the carbon मध्ये किती इलेक्ट्रॉन होता? We have here 2 electrons. Yes, so according to this we are telling that the carbon will be the divalent, but experimentally when we supply the energy of the carbon, आता कार्बन दुसऱ्या कुठल्या तर आयटम बरोबर बॉन्ड तयार करायचं असलं तर we have to supply the energy. That time what happen? Carbon will be the goes into the excited state. Carbon can easily goes into the excited state. In the excited state, what happen? Whatever the electron which is present in the 2s orbital will one electron be enter into the 2pz orbital. काय होते? कार्बनला सपोज दुसऱ्या आयटम बरोबर बॉन्ड तयार करायचा आहे. बॉन्ड तयार करण्यासाठी कार्बनचं एनर्जी इन्क्रीज होते. एनर्जी इन्क्रीज झालं तर कार्बन काय करते? एक्साइटेड स्टेटला जाते. ओके, एक्साइटेड स्टेट मध्ये काय होतंय? 2s ऑर्बिटल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, 1 and 2. त्यातला एक इलेक्ट्रॉन कुठे जाते? 2pz ऑर्बिटल मध्ये जाते. So now the electronic configuration of carbon in the excited state. Electronic configuration of carbon in excited state. So this is remaining as it is 1s2. ह्यातला इलेक्ट्रॉन इथे जातो. ओके, एकच राहणार, मग काय निघाल मी 2s1. yes, now 2p3 because one electron will go and enter in the pz orbital. Now I write the electronic configuration here. It is having 2 electrons. This is nothing but electrons. 2 electrons. This s orbital is having 1 electron only now, and p orbital having 3 subshell, and it is having 3 electrons. So 1 electron will be present here. Second, and 8 electron put on 2p. Yes. So we should write here electronic configuration 2px1, 2py1, and 2pz1, and s orbital also having the 2s orbital also having 1 electrons. So according to this, here we have 4 electrons in the outermost orbital. 1, 2, 3, and 4. In the outermost orbital of the carbon, we have 4 electrons. So this is tells that the carbon is having 4 valency, and so it is also called tetravalent in nature. Okay. For this reason, carbon has a capacity to undergo hybridization. काय होते? कार्बन पर 4 वॅलेन्सी आहेत, त्याच्यामुळे कार्बन हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये सुद्धा भाग घेते. ओके, ते काय करते? इट विल गिव अ डिफरंट हायब्रिडायझेशन लाइक sp3, sp2 and sp. Now in your mind the question will arise, what is meant by hybridization? तुम्हाला तर एकच समजलं असणार, कार्बन मध्ये 4 वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कसं आले? कारण ग्राउंड स्टेट मध्ये लिहिल्यानंतर कार्बन दुसऱ्याबरोबर बॉन्ड फॉर्म तयार करत असताना काय होते? एक्साइटेड स्टेट मध्ये भाग घेते. एक्साइटेड स्टेट मध्ये 2s ऑर्बिटल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल मध्ये एंट्री करते, त्यामुळे कार्बनकडे 4 वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असतात. सो वी कॅन टेल दॅट कार्बन इज इन टेट्रावॅलेंट इन नेचर. आता मी काय सांगितले? बिकॉज ऑफ दिस नेचर, ओके, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स असल्यामुळे किंवा त्याच्याकडे 4 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे कार्बन कॅन इझिली अंडरगो हायब्रिडायझेशन. कार्बन काय होते? हायब्रिडायझेशन प्रोसेस मध्ये भाग घेते. ओके, आता तुम्ही म्हणाल व्हॉट इज मीन बाय हायब्रिडायझेशन? हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय? सो आय विल टेल दॅट. Hybridization. If you write here SA also it is okay. H5BRI, DI, SABR1 also okay, and ZABR1 it is also correct. Okay. Now what is mean by hybridization? Mixing of different orbital. That is a mixing of different orbitals of same atom having different energy. There is a formation of
new orbital which is having identical energy. I know you don't understand anything, so I will tell that. First I will write the definition, then I will explain what is the exact definition of hybridization. Okay, hybridization is nothing but what? Mixing of different orbitals of same atom and there is formation of a new orbital new orbitals, sorry, I will write here. Yes, mixing of different orbitals of same atom having different energy. Having different energy and it will give or it will form a new orbital having equivalent energy. Is called hybridization. Okay, look at the definition. What I have written here? Mixing of different orbitals of same atom. Okay, mixing of different orbitals of same atom having different energy. Okay, if I take a s orbital and p orbital. Yes. Suppose if I take a carbon. So if I write the electronic configuration of the carbon, you know that the carbon is having s orbital also and p orbital also. But s orbital also having different energy and p orbital also having different energy. So mixing of different orbitals. So both are the different orbital, s and p are both are different orbital. So if I mix that both orbitals, which is having different energy, because both orbital having different energy, it will give a new orbitals. Okay, mix केल्यानंतर it will give a new orbitals having equivalent amount of energy. आता कसं फॉर्म्युला मी काय सांगितले तुम्हाला, दो ऑर्बिटल मिक्स केले कुठल्या एकाच ॲटमचे. सपोज द कार्बन इज हॅविंग s ऑर्बिटल आल्सो आणि p ऑर्बिटल आल्सो. s आणि p ऑर्बिटल हे मी काय केले, मिक्स केले. ओके, इफ आई टेक s and p orbital and mix it, which is the same atom. हे सेम ॲटमचे दोन ऑर्बिटल आहेत की नाही, ते मिक्स केले. आफ्टर मिक्सिंग मला काय भेटलं, एक न्यू ऑर्बिटल भेटलं. ओके, एक नवीन ऑर्बिटल तयार झालं. त्या ऑर्बिटलला काय असते, इट इज हॅविंग अ इक्वलंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. पहिला काय होतं, हे दोन्ही डिफरंट आहेत बट ते एकाच ॲटमचे आहेत आणि दोन्हींना डिफरंट एनर्जी आहे. ओके, रिमेंबर हियर बोथ आर डिफरंट ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल हे वेगळं आहे, पी ऑर्बिटल वेगळं आहे, त्याची दोन्हींची एनर्जी वेगळी आहे, पण ते दोन्ही एकाच ॲटम्स आहेत. त्यामुळे मी मिक्स केले. मिक्स केल्यानंतर मला काय भेटलं, न्यू ऑर्बिटल भेटलं अँड दॅट ऑर्बिटल हॅविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर द इक्विव्हॅलंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. वी कॉल इट इज अन हायब्रिडायझेशन. ओके, त्याला काय म्हणतो आम्ही, हायब्रिडायझेशन म्हणतो. नाउ here this carbon will be show a different hybridization like sp3. कार्बन कुठला हायब्रिडायझेशन दाखवते, sp3, sp2 and sp hybridization. Okay, हे कुठे दाखवते, it will show sp3 hybridization, it will show sp2 hybridization and also it will show sp hybridization. Okay, now in your mind the question will arise, sp3 hybridization म्हणजे काय, sp2 hybridization म्हणजे काय and sp hybridization म्हणजे काय. Okay, so I will tell now that
here the carbon will show sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. Okay, so now sp3 hybridization means what here? One s orbital and 3 p orbitals are mixed together and there will be formed sp3 hybridization. Okay, एक s orbital घेतली मी, एक 3 p orbital. If I take one s orbital and 3 p orbital, if I mix together, there is a formation of sp3 hybridization. Now, in the same way, you will understand how the sp2 will be formed. One s orbital, you have to take one s orbital and 2 p orbital. There is a formation of sp2 hybridization. Okay. In case of sp, you have to take one s orbital and one will be the p orbital. Mixed together, there is a formation of new orbital. We call it as a sp hybridization. There is a formation of hybridization is nothing but mixing. तुम्ही काय करता ऑर्बिटल घेता आणि त्याला मिक्स करता. This process is nothing but what? Hybridization. So the carbon will be give sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. So I will give the example of sp3 hybridization. आता मी काय सांगते तुम्हाला example सांगते. So I hope you understand sp3 hybridization मतलब काय? एक s orbital and 3 p orbitals. Okay, when you take one s orbital and 3 p orbitals mixed together, there is a formation of sp3 hybridization. In case of sp2, what will be happen? You have to take one s orbital and 2 p orbital mixed together. There is a formation of new hybrid orbital, and that hybrid orbital we call it as sp2 hybridization. Now, in case of sp, you have to take one s orbital and one p orbital mixed together. You are going to get a different hybrid orbital that we call it is sp hybrid orbitals. Okay. Now I will give example of sp3 hybridization. Example will be methane. Okay. I think in your 10th class you already studied about the methane molecule. तुम्ही methane molecule 10वी मध्ये शिकला असणार. Methane, the chemical formula of methane will be CH4. Okay, when your carbon is attached with 4 hydrogen like this. Suppose that the carbon will be attached to the 4 hydrogen. So there is a formation of what? Methane molecule. So this methane, we have to explain how the sp3 hybridization is present in methane molecule. आता हा sp3 hybridization methane molecule मध्ये कसं आलं? I will explain that. Okay. So this is not for this topic. Only the given sp3 hybridization is present in methane molecule. But how it will come, I will show that. Okay. So now you already know the atomic number of carbon. Carbon's atomic number किती आहे? 6 आहे. Now you have to write the ground state electronic configuration of carbon. Okay. So I will take methane as an example. So carbon, it is having atomic number will be the 6. I will write here electronic configuration of carbon in ground state. Electronic configuration of carbon in ground state. What is electronic configuration of carbon in the ground state? 1s2, 2s2 and 2p2. Yes? So 2 electrons is present in the s orbital, 2 electron, here also present 2 electron, and in the p orbital we have here 3 subshell.
here we have total 2 electrons, so 1 electron will be present in 2px1 and 1 electron will be present in 2py1, and in case of 2pz we have here 0 electrons. Okay, so this is your electronic configuration of ground state. Okay, I already explained how it will become. After that, the excited state electronic configuration, excited state electronic configuration of carbon. Okay, so now why the carbon will be go into the excited state? Carbon excited state मध्ये का जाते? Because carbon ला hydrogen बरोबर bond तयार करायचा आहे. This carbon has, it will form a bond with hydrogen. त्याला hydrogen बरोबर bond तयार करायचं असलं तर ते काय करते? It will goes into the excited state. Carbon ची atomic energy will be increased, so it will goes into the excited state. In the excited state, what will be happen? Excited state मध्ये काय होते? एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल मधला 2pz मध्ये जातो. Okay. So after that, what is the electronic configuration? 1s2. Here will be the 2s1 and 2p3. Yes. So we write here. We have here 2 electron in s orbital. Here will be the 1 electron present here, and in case of 2p3, we have 1 electron and 1 electron. Yes. Now see here, we have here total 4 unpaired electron. आमच्याकडे किती आहे तिथं electron? Total 4 unpaired electron in the carbon. So this is your s orbital and this is your p orbital. So this is your what? P orbital. Yes. So see here, we have here how many hydrogen? Because we are mixing now. We are mixing the orbital and we are going to give a sp3 hybridization. Okay. So now see here, how many hydrogens are present? There is a presence of 4 hydrogen. Yes, 4 hydrogen present. So now atomic number of hydrogen will be how much? 1. Atomic number of hydrogen is 1. So if I write electronic configuration, I am getting 1s1 only. Electronic configuration of hydrogen is the 1s1. So we have here in the outermost orbital of hydrogen we have only 1 electron. Outermost orbital, hydrogen च्या outermost orbital मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे आमच्याकडे? फक्त एकच इलेक्ट्रॉन आहे. Okay. So like that we have 4 hydrogen. Now एक हायड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन असले तर 4 हायड्रोजन मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन असणार. Yes. 1 एक हायड्रोजन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. आपल्याकडे किती हायड्रोजन आहे? 4 हायड्रोजन आहे. So I am getting here 4 electron. Yes. So total 4 electron will be present in the hydrogen. आता हायड्रोजन काय करणार आहे? इझिली बॉन्ड फॉर्म करणार आहे. Yes. तर त्याने काय केले? शेअर केले. कार्बन बॉन्ड शेअर के कार्बन will also share 1 electron, hydrogen also share 1 electron. So what will happen? We have now total 4 electron which is present in the hydrogen. 4 electron कुठं present आहे? हायड्रोजन कडे present आहे. ते काय करते? इथं बॉन्ड तयार करते. So 1 hydrogen will be having 1 electron, so it will come here. ते काय केले? कार्बन बरोबर बॉन्ड केले. Second electron will come here, third electron will be come here, and fourth electron will be come here. समजलं कसं लिहिलं मी? First I written here ground state electronic configuration. In the excited state, the 1 electron will go and sit into the 2pz orbital. So I written here like that. After that we have 4 hydrogen. आमच्याकडे किती हायड्रोजन आहेत? 4 हायड्रोजन आहेत. एका हायड्रोजन कडे 1 इलेक्ट्रॉन आहे. मग 4 हायड्रोजन कडे किती असणार? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन असणार. ते 4 इलेक्ट्रॉन काय करते? इट विल कम अँड पेअर विथ हियर. इथं पेअर करते कारण आमच्याकडे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. सो त्यात राहिलेले 4 इलेक्ट्रॉन जे हायड्रोजन मध्ये प्रेझेंट आहेत ते काय करते? इथं पेअर करते. पेअर झाल्यानंतर दिस s ऑर्बिटल अँड दिस p ऑर्बिटल आर मिक्स टुगेदर. s ऑर्बिटल आणि p ऑर्बिटल काय होते? मिक्स होते. का मिक्स होते? कारण कार्बन बरोबर हायड्रोजन आता बॉन्ड तयार केला. इथे जवळ पेअर झालं त्यावेळी कार्बन विल बी बॉन्ड विथ हायड्रोजन. सो नाउ आय टेकन हियर 1 s ऑर्बिटल. yes, आणि कशाबरोबर मिक्स केले? 1 2 3 3 p orbitals. So there is a formation of sp3. yes, I taken here 1 s orbital. एकच s orbital घेतले मी आणि किती? 1 2 3 3 p orbital घेतले. So I taken sp3.
So methane has sp3 hybridization. Methane molecule का hybridization क्या है? It has a sp3 hybridization. So always remember. So what is the shape of methane molecule? Hybridization असलं तर ते काय सांगते? It will tell the shape of the molecule. It will tell how much bond angle will be present there, how much bond length will be present there. Suppose एका मॉलिक्यूलचा मी हायब्रिडायझेशन काढलं तर हायब्रिडायझेशन काय सांगते आम्हाला? त्या मॉलिक्यूलचा शेप काय आहे. ओके, त्या मॉलिक्यूलचा शेप काय आहे, त्या मॉलिक्यूलचा बॉन्ड अँगल काय आहे आणि त्या मॉलिक्यूलचा बॉन्ड लेंथ किती आहे. ओके, सो नाउ आय विल राइट हियर. सो दिस इज योर sp3 hybridization. So according to this, the CH4 molecule which have a tetrahedral shape is 4 1 2 3 4. Four atoms will be situated at the corner. So one H is present here, one will be H present here, another H is present here. So this is your tetrahedral shape of methane molecule having angle 109 degree 28 minute. हे methane molecule का shape है, tetrahedral shape है. आणि इसका angle किती है? 109 degree 28 minute. So this is about your methane molecule having sp3 hybridization. Okay. So now, in case of sp3 hybridization, how many s character will be present and how many p character will be present? sp3 मध्ये s character किती आहे आणि p character किती आहे. ओके, किती percentage of s character आहे आणि किती percentage चा p character आहे. Okay, so in case of sp3 hybridization, we have 25% s character. S character एक कसा आहे? s orbital here, so we have 25% s character and remaining 75% p character. Okay, s character किती है? 25% है and p character 75%. Okay, so remember sp3 hybridization example will be the methane. How it will become? I already told that. After that, shape of methane molecule with the tetrahedral. The angle will be 109 degree 28 minutes. After that, s character will be present in methane molecule will be 25%. And the p character will be 75%. Now we'll go to the sp2. sp2 means one s orbital and two p orbital are mixed together. मी काय घेतले? s orbital घेतले, दोन p orbital घेतले, mix केले. I am going to get a new orbital. We call it as sp2 orbitals. Okay, sp2 hybridization. Example will be ethene. Ethene is what? C double bond C. Here will be the presence of hydrogen, 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 hydrogen. sp2 hybridization example काय आहे? इथिन. ओके, हे जे sp2 काय हायब्रिडायझेशन येते ते तुम्हाला आम्ही केमिकल बॉन्डिंग या टॉपिक मध्ये शिकवतो. ओके, हे या टॉपिक मध्ये नाही. मिथेनचे सुद्धा हायब्रिडायझेशन कसं आलं हे या टॉपिक मध्ये नाही, हे केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक मध्ये. बट ॲटलीस्ट यू विल अंडरस्टँड हाऊ इट विल फॉर्म. फॉर दिस रीजन आय टेकन दॅट एक्झाम्पल मिथेन. Now you have to remember here sp2 hybridization example will be ethene. So I written here. So here shape of the molecule, त्याचा shape क्या है? Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar is like this. Carbon is present at the center and three molecules will be present like this. sp2 and there is a presence of angle will be here 120 degree. Angle is at 120 degree. You should remember here in case of sp2 example will be the ethene. Ethene means we have carbon carbon double bond. No doubt it is an unsaturated compound. After that shape of the
Shape of this hybridization of the shape of the molecule will be trigonal planar. In case of sp3 कुठला shape सांगितलं मी tetrahedral. In case of sp2 we have trigonal planar, like this shape will be present and the angle will be 120 degrees Celsius. Here the S character will be 33.3% and the P character will be 77.7%. Yes, S character किती आहे आमच्याकडे इथं 33.3% and P character will be 77.7% in case of sp2. ओके, आता काय काय लक्षात ठेवायचं तुम्ही sp2 हायब्रिडायझेशन मध्ये? तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं? एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं sp2 चं. sp2 हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? एक s ऑर्बिटल घेतो आम्ही, दोन p ऑर्बिटल घेतो, मिक्स करतो, आम्हाला नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल भेटते, त्याला आम्ही sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल म्हणतो. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे? इथिन. इथिन म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. शेप कुठला होते? sp2 हायब्रिडायझेशनला शेप काय असते मॉलिक्यूलचा? ट्रायगोनल प्लेनार, लाईक दिस. Here the angle in between these two atoms will be the 120 degrees Celsius and here the S character किती असेल sp2 hybridization we have 33.3% S character and P character will be 77.7%. Now we'll move towards the next, that is sp. Third will be the sp. sp hybridization कसं फॉर्म होणार? When you take one s orbital and one p orbital mixed together, there is a going to get a new hybrid orbital. We tell that it is an sp hybridization. Okay, example of sp hybridization will be ethyne. Ethyne is what? C triple bond C H H. Ethyne. 1, 2, 3, 4. Carbon valence will be satisfied here. This carbon 1, 2, 3, 4. Ethyne, it is an example of sp hybridization. Okay. So, if I tell here, shape of the molecule will be planar. Yes, shape of the molecule will be planar like this. Planar and the angle is 180 degrees Celsius. Angle किती असणार? 180 degree Celsius. So S character in the sp2 sp hybridization will be the 50% and the P character in sp hybridization will be 50%. Yes, now you should remember only in sp hybridization I given the example will be the ethyne molecule. Ethyne is nothing but carbon carbon triple bond Cl. I am using Y and E prefix. So you should remember we have here carbon carbon triple bond. ह्या molecule चा shape काय असणार आहे? Planar असणार आहे, like this straight line. Yes, planar असणार आहे. Angle straight line मध्ये आम्ही angle किती भरतो इथं? 180 degree, like that. We have here angle 180 degree. S character in sp hybridization we have 50% S character and 50% P character. This is about your hybridization. आता तुम्ही काय काय लक्षात ठेवायचं? हायब्रिडायझेशन ची क्लिअर कार्बन कुठलं हायब्रिडायझेशन देते? sp3 S sp2 आणि sp. Yes. Now here I give an example of sp3 hybridization. Example, which example I given? Methane CH4. Shape कुठली असणार मिथेनची? Shape will be tetrahedral. Yes, shape will be the tetrahedral. Angle 109 degree 28 minutes. Yes, angle कुठला असेल 109 28 minutes. S character किती असणार? We have 25% S character and 75% P character. Yes, this is about your sp3 hybridization. Now, in case of sp2, I give the example ethene
trigonal planar. Angle will be 120 degree and S character will be 33.3% and P character will be 77.5%. Yes. Now in case of SP, example will be the ethyl like this, C triple bond C, H, angle is 180 degree, shape is planar, and we have S character will be 50% and P character also 50%. So this is your short note for sp3, sp2 and sp hybridization. Okay, tetrahedral कैसा करछे? Like this, 4 hydrogen will be present here, so we call it the tetrahedral shape. In case of sp2, we have like this, trigonal planar. Yes, and in case of sp, we have a straight line like this way. Here angle is 120 degree, I written here, and here is the 109 degree 28 minute. So this is about your hybridization. आता मला सांगा S character कशात जास्त आहे? In case of sp3, sp2 or sp, we have, in case of sp we have more S character. See, we have 50% S character, but here we have only 33.3%. Here we have 25%. So in case of sp hybridization मध्ये आमच्याकडे काय आहे? More S character. Okay. So more S character, it will increase the electronegativity of carbon. S character more असलं तर काय करते? Electronegativity of the carbon will be increases. आता electronegativity म्हणजे काय? I will tell in next class. So you should remember, when we have S character is more in the hybridization, that will be increase the electronegativity of the carbon. If electronegativity of the carbon increases, it will give a physical and chemical properties of the carbon. Okay, या तिन्ही हायब्रिडायझेशन मध्ये sp हायब्रिडायझेशन मध्ये आमच्याकडे काय आहे? मोर S कॅरेक्टर आहे. किती आहे? 50% S कॅरेक्टर आहे. त्यामुळे sp हायब्रिडायझेशनचं कार्बन काय असते? जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असते. इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असल्यामुळे काय होते? इट विल गिव्ह केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन. ते काय करते? कार्बनचं केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टी देते. So this is about your hybridization and the valency of the carbon. I hope you understand.